boss. Voilà. You understand this one, big boss? Hi. Nous avons Luke Jacobs, là-bas, présent. Nous avons Lucky Vinoise pour la WA, Big Sabuji. Nous avons Jay Joshua, toujours en train de sourire. Always smiling, Jay. Yeah, you can tell that. Andy, we have champion, on a le champion en titre ici. Charles Samuels. Et enfin, toujours aussi souriant, aussi de la même proportion, Kyle Hudson pour la WA qui aura un match contre une autre que le champion Cruiserweight, Nino Bryant, demain. Et il est ravi. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre tout de suite vos questions, sauf si you have something to add before in English for your fans and your audience before the questions. I agree with everything Priscilla said. Of course you agree. I said that you're a terrible promoter. Oh wow. Yeah, this is how it works here. So just to kickstart things, I just want to say thank you to everyone for giving up your time here on this Saturday afternoon, 24 hours before our debut show in Lyon. We're all very, very excited to be here. I feel like we've produced a very, very strong card. I'm very happy that not just are we able to obviously bring the action to you guys live in person at the venue, but also we're able to stream the show live around the world on RevPro on demand, and I think that that's a very big thing as well. And something that we try to do is make sure that this show is of consequence. This show is very important in the Revolution Pro Wrestling calendar, in the British wrestling calendar, and you know, you can see by the caliber of the card and the main event, the undisputed British Heavyweight Championship. Of course, you see Challenger champion sat beside me. So very, very excited to be here in Lyon. We've seen it, the sights of Lyon today, beautiful, beautiful city. And we are so, so excited to produce a very memorable show tomorrow. So not sure what questions you guys will have, but happy to answer anything, as is anyone else on the panel. Alors pour les Français qui nous écoutent, et merci d'être connectés, Andy Kulnan a juste redit à peu près ce que je vous ai dit, donc il était très heureux d'être là et qu'il était extrêmement fier de vous présenter la carte de demain qui est extrêmement importante aussi bien pour la RevPro que pour le catch anglais, et j'ai rajouté aussi pour le catch en France. Et il est prêt pour vos questions. Pareil, si jamais vous voyez des questions sur les réseaux, n'hésitez pas à nous les faire remonter, on y répondra avec plaisir. Des questions, allez-y. Yes? I have a question for the champion, Charles Samuels. So you've been the inaugural RevPro champion in 2012. Yeah. My question is, what will you change now that you're again the face of the company? What will you change compared to your first title reign? It was 13 years ago. So what would you do differently? And what kind of champion do you want to be for RevPro? Well, RevPro is a different company now. Back then, 2012, 2013, very regional. It was in one part of the UK. Now it's international. It's a big company. I would say it's the biggest independent company in the world. And there's a lot of responsibility when it comes to being a champion. And I'm fortunate enough to have 23 years of experience in pro wrestling. So I feel like I've got the maturity and the mental capabilities of being champion. So I'm definitely more mature this time around. And I've had the experience, the ups, the downs of my career to deal with the pressure. And there's a lot of pressure being champion. There's a lot of pressure holding this. Because RevPro isn't a once a month company. We're weekly and you have to deliver on a weekly basis. So there's a lot of pressure holding this. So I feel like I've been dealt a lot of, ups and downs in my career. And because of that, I can handle pressure very well. So I'm definitely more capable of being champion this time around. Je vais traduire. Du coup, Charles nous expliquait qu'entre ces deux règnes, le premier qui date il y a 14 ans en arrière et aujourd'hui, il y a eu une évolution significative dans son catch et dans la RevPro en elle-même, et que là, il est très heureux de porter les couleurs de la RevPro pour ce nouveau produit et les nouvelles choses que propose la structure numéro 1 en Europe. I'll just like to add something as well, right? So I'm fully aware, I'm 40 years old now. There's a
There's a lot more years behind me than in front of me. So I want to make history in France, right? I want to defend this championship successfully in France, okay? And like I said, it's come to a lot of pressure. I feel like Jay Joshua has only had like one top year in his career right now. Well, I've had a lot. I've been consistent at the top of my game in British wrestling. So the pressure's all on Jay tomorrow to deliver. Ain't on me. I'm the champion 2 times. I know what it's like to be at the top. Jay doesn't know what it's like to be at the top. So the pressure's on Jay to deliver tomorrow. Ain't on me. Waouh, là ça y est, ça commence à clasher, super. Donc le champion explique qu'il en a quand même beaucoup derrière lui, il a plus de 20 ans de carrière derrière lui et pas tellement que ça finalement devant. Donc son expérience à lui va être un élément déterminant contrairement à Jay qui lui n'a eu qu'une seule vraie bonne année. Hein. Donc Jay va avoir beaucoup de choses à faire et à montrer parce que le champion va lui en faire baver les demain. Okay, so for RevPro results, are you happy to be in France? And is it just your first time or you have an experience? La question est donc dédiée à la RevPro, à son ensemble. Est-ce qu'ils sont contents d'être là pour cet événement? First time. I hate it. But I'm only here for one job. It's to change the game. Tomorrow, I'm taking that. You can give the little shrug all you want. I'm the most dangerous. We'll see, Jay. We'll see. Hey, you're by yourself. There's no Conor Mills. Pressure's on, like I said. It's on you to deliver. Change the game all you want. You've got to do it. Actions speak louder than words. Yeah, and all my actions at the minute is just catching bodies right now and just getting dubs. Or I am the most dangerous wrestler in the European scene right now. There ain't no one who wants to stand toe to toe with me in this form that I'm in. And I'm taking that tomorrow. And then, 2 weeks, I'm taking that too. And then I will be at the top of this game. And it will be forever changed. So yeah, even though it's my first time here, I'm here to make history. Say less. I should give it up. Oh, it does work. I've wrestled in France before. I wrestle in Europe all the time because I'm one of the best in the world, you see, so I come out here. But I probably won't be here if Dapper weren't paying me wages, so your food's alright, I'll give you that. And you ain't taking nothing, absolutely nothing. I took these belts when you're a makeshift tag team. You don't know nothing about tag wrestling. And then you're gonna try and walk around like that. You ain't got very nuts for that, lad. But I do hope you take it, to be fair, because I'm sick of the sight of it on you. We know you've been around since before any of us were ever born, we get it. We know you're 40 years old, right? So, I hope he actually takes it from you. I hope you do, Jay. Because then, I want it back. Just know, keep that away from your mouth. Oh, you think just have it you're back in the right. tag team, because we made it come back, yeah? Right? I've been dealing with tag wrestling. Don't think I've ever forgot about that, alright? You So clearly as soon as you have that around your waist, yeah, and I hope you do, I am coming for it, alright? Yeah, And if somehow, unlike you, I'll be keeping that for longer than 2 months, mate. All it took you was a chain shot on my head to beat me and Mills for that. Take away all of that. Me and Mills are gonna batter you boys easy. And it'll be light work now. Trust me. You can talk all this shit how you want it, man, because at the end of the day, me and Mills are coming for that. Well, I'm happy to be in France, right? I'm happy to be in France, and I will say this, it's not lost on me, the occasion. Is this on? Is it on? You can hear me anyway. I'm not lost on the occasion of defending this. This is the first sanctioned match in France for this title. I know a couple of lads said they had a title defence here. That wasn't sanctioned. Tomorrow night is sanctioned. Big occasion. Biggest match in the French independent calendar, if you want to say. Tomorrow's a big deal. So it means the world to me. And it's not lost on me how big this occasion is. So Jay, you're going off at Luke. Worry about me, mate. Worry about me. Worry about this and worry about me first. You got to get this done first when you worry about that. Okay? Because I've got a shot at that next week. I've got a shot at that next week. But I ain't even mentioned that yet. I'm just worried about defending this. And once I defend this, then I'll worry about this. But you're in my way first. Hey, we'll see you tomorrow, mate.
j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas tellement d'amour entre ces trois-là. Donc là, globalement, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a eu des échanges de tirs assez hard entre Luc, Jay et Chat. Chat est mal barré parce qu'a priori, non seulement il a une histoire qui est en train de se régler avec Jay, mais Luc veut aussi récupérer sa ceinture. Et donc, si jamais il y a un changement de titre, Luc va aussi faire en sorte de pouvoir aller récupérer sa ceinture le plus vite possible. Are you feeling better now? Yeah, a bit of water, I'm good. Coffee, ready for it. Une question pour les catcheurs français qui sont présents de la LWA, 3 qui sont présents aujourd'hui. Le catch français marque notre époque de son empreinte, le catch lyonnais aussi. Évidemment, il y a des événements de promotion américaine de la WWE qui ont fait que ça a été mis en avant. Comment est-ce que vous sentez cette hype autour du catch français et lyonnais? Quel rôle vous voulez jouer là-dedans? Et comment vous voyez l'avenir dans les 2-3 années à venir du catch en France et du catch à Lyon notamment? Et de la LWA évidemment. Évidemment, on voit qu'il y a, comme tu le dis, beaucoup de hype sur le catch en France, et à Lyon ça commence aussi de plus en plus à prendre, donc avec des shows WWE et aussi avec la montée de la LWA petit à petit. Le but c'est de continuer sur cette lancée, pas que sur Lyon, d'agrandir encore plus le catch en France, comme on est en train de le faire, comme on va continuer de le faire, et puis nous-mêmes, avec Sabri, de continuer à montrer que voilà, il y a beaucoup plus en France que ce que les gens voient actuellement. Allez, continue. Il y a beaucoup plus que ce que les gens voient actuellement, et on va mettre encore plus la lumière sur le pays et sur nous. Bon, moi c'est pas un secret. Homeboy de Lyon, je suis né ici, c'est ma vie. Lyon, c'est mon amour. Donc voir ma passion numéro 1 grandir dans ma vie, c'est vraiment un honneur. Partager le ring avec des talents comme Vinny, avec des talents comme le reste de la LWA, ou presque, c'est juste génial, c'est trop bien. Donc en fait, si vous voulez que le catch mondial vienne, on va dire, squatter un peu Lyon, pas de souci. Mais avec nous, forcément. Donc voilà, on ne peut plus passer à côté de la LWA, c'est plus possible aujourd'hui. Et c'est vraiment un honneur. Et on va juste représenter Lyon comme jamais ça a été fait. On est déterminés, on est très heureux, on est conscient surtout de l'opportunité. C'est bon? Je commence à avoir mal au crâne, c'est bon, je peux enchaîner. Je vais vous poser une question. Parce que oui, le catch lyonnais, le catch français, il n'y a pas de catch lyonnais, il n'y a pas de catch français. Il n'y a que Calliope. Pourquoi il n'y a que Calliope? Parmi les 3 Français qui sont là, qui connaît le sud de la France comme sa poche? Qui est allé à l'étranger, s'entraîner et catcher en Belgique et au Texas? Et il y a encore des gars qui sont prévus à l'étranger, vous inquiétez pas. Qui a fait ça? Eux? Non. Toi, tu t'appelles l'Homeboy de Lyon parce que tu sais qu'il y a qu'à Lyon que les gens kiffent. Tirer ailleurs, tout le monde n'aurait rien à péter de toi. Toi, tu bases tout ton catch sur de la chance. Vous appelez ça des représentations du catch lyonnais, des représentations de la LWA? C'est ça qu'on met en avant? Bah, avec le pendule à l'heure. D'accord, vous affrontez CPF, une des plus grandes équipes de toute l'Europe. Et franchement, bravo. Vous êtes des opportunistes, je devrais faire la même chose. Merci beaucoup. Mais des 3 gars, qui est le plus méritant ici? Qui de nous 3 affronte un champion? Qui de nous 3 affronte le champion Cruiserweight qui n'est même pas là? C'est pas vous. Après, j'ai envie de te dire, si demain on gagne contre CPF, so if tomorrow we win against CPF, ils sont tous en train de se battre pour ça. Maybe we will fight for this after, because everyone's like, yeah, I want this belt, but if we win, Te déboîte pas l'épaule en essayant de porter la ceinture. Te déboîte pas l'épaule en essayant de porter la ceinture. moi mon épaule, Elle elle va va très bien. Tu fais le poids de ma jambe gauche. Mon épaule, comment elle va ton épaule? Mon épaule, elle m'a emmené jusqu'au Texas. Et toi, comment ça va depuis le dernier coup de chaise que je t'ai mis à 23 ans? Tu t'en souviens ça? Tu t'en souviens le coup de chaise que je t'ai mis? Je me souviens de celui que t'as pris aussi, juste là. Juste ici. Moi bien, moi.
quand tu seras fait, quand tu auras fait. Ça va. Quand tu auras fait tout ce que j'ai fait, en si peu de temps que je l'ai fait. Non, mais fais-moi été le premier à le dire ce matin. Je suis le futur. Tous ceux qui m'ont sous-estimé, ils ont tous reconnu que j'étais le futur. Cours a été le premier à le faire. Et vous serez les prochains. Quand j'aurai noté que tu as dit O'Brien, ce qui n'est même pas là. J'ai rien à rajouter. So I really don't know what just happened. But what I will say, I did make out that little bit of English with Willie Wells, where he said if himself and Big Sabri J were victorious tomorrow against CPF, it opens up the door for a potential tag team championship opportunity. And to me, that's very interesting. You see like very intriguing personalities in front of us here. And I think that one of the most exciting things as a promoter, as a matchmaker, is going to new territories, new countries, and seeing different professional wrestlers. And all you need to do is look at our history. It's a very recent history with our expansion across Europe. But we went to Barcelona last April, and we discovered a wrestler called Josiah. And in that first year, he joined us in April to December, he wrestled 33 times for us. And that's someone who was in a very developing wrestling scene in Barcelona, wrestling maybe once a month. So it really changed his life. And I feel that every French wrestler who's competing on the show tomorrow will have new eyeballs on them and will have a big opportunity to change their lives, because it opens the door. We're not, we're in the business of trying to grow the professional wrestling industry, and we recognise the importance of places like LWA in growing the wrestling business. And if we see talent on the show who we feel can add something to our shows in the UK, then they might as well get themselves some loyalty points on the air miles, because they'll be coming backwards and forwards it could be a weekly basis. So that's the level of opportunity. So that's, I believe, why tensions could be high, because everyone, even from situations like this, where we're sitting at this table here, everyone is trying to grab attention. Everyone wants to walk away from this weekend as being a wrestler that is talked about, because it's a big opportunity. Donc ce que Andy vient de dire, c'est quelque chose que je partage aussi avec lui, c'est que le fait de faire venir la RevPro en France, c'est une opportunité pour les talents de se faire remarquer. Donc là, on a soit des talents qui vont affronter donc les Britanniques demain, mais il y a aussi Kuro et JGU. Kuro connaît déjà bien la RevPro parce qu'il combat assez régulièrement. JGU, ça va être aussi ses débuts. Et on a donc nos 3 Lyonnais qui vont potentiellement avoir la chance de se faire remarquer, et c'est ce que cherche aussi la RevPro quand ils se déplacent à l'étranger. Un des grands noms qu'ils ont pu avoir dernièrement, c'est Josiah, qu'ils ont découvert à Barcelone quand ils y sont allés pour faire des collaborations, et aujourd'hui Josiah ne fait que monter. Et c'est tout ce que souhaite découvrir Andy aussi avec le show de demain. Donc les 3 qui sont là, plus Kuro et JGU, auront une grosse pression sur les épaules, parce que si ça se passe bien, peut-être que les portes de la RevPro pourront s'ouvrir à eux, et ça peut mener à des appels hebdomadaires pour aller catcher au Royaume-Uni, ce qui est une opportunité incroyable. J'ai une question pour Dini et Sabri. Donc vous avez dit sur les réseaux que vous connaissez bien, et donc demain vous faites équipe, mais vous faites équipe face à CPF. Est-ce que ça vous fait peur, parce que c'est une équipe bien établie, et vous êtes nouveau entre guillemets en équipe, donc est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce que vous pensez que la chance sera de votre côté Ouais, ça leur fait peur, ils font dans leur froc. Bon. Vas-y, monsieur Croix, enchaîne. Comme tu l'as dit, la chance, elle sera de notre côté. Elle est toujours de notre côté. Alors oui, c'est nos débuts en équipe. C'est peut-être pas la dernière fois, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de pression. De là à avoir peur, à craindre le match de demain, non, parce qu'on est là pour une raison, on est là parce qu'on est prêt,
parce qu'on a toujours été prêt, parce qu'on se tient toujours prêt. Peut-être qu'on n'a pas cette expérience, ce background en équipe, mais encore une fois, il y a la personnalité, il y a l'amitié, on sait comment pense l'autre, comment réfléchit l'autre. Donc je pense que c'est ce qui va faire qu'on va plus que bien s'en sortir demain, et on va faire briller Lyon. Comme on l'a dit dans la promo, en fait c'est la première fois qu'on fait équipe, mais on n'est pas des inconnus l'un pour l'autre. C'est vrai, on n'est pas des inconnus l'un pour l'autre. On s'entraîne depuis des années ensemble. On connaît les forces et les faiblesses de chacun. Si tant est que nous avons des faiblesses. Non, je crois pas. En tout cas, on s'est préparé. On sait à quoi s'attendre. CPF, c'est énorme. C'est énorme. On a juste un immense respect pour cette équipe. D'ailleurs, on ne peut qu'avoir un immense respect pour cette équipe. Donc, c'est cette pression-là qu'on a. La pression d'avoir une très grosse équipe en face de nous dès nos débuts. Voilà, par équipe. Mais il y a zéro crainte, il y a zéro peur, que du respect. Parce que voilà, on a aussi de la personnalité, on a du répondant. Voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut donner, et on sait quoi qu'on est capable. Donc, que nous ayons la pression par rapport à CPF, c'est normal. Par contre, CPF, s'ils nous écoutent, finalement, qui a tout à perdre au final? Alors pour nos amis britanniques, so they say that they are against CPF and it's a massive one for them, and they don't have that much pressure because it's all about respect for them. So they know that they will do their best because they know each other very well, they're trained together, they are friends, and they know their strengths very well as their flaws. So knowing this will be maybe a game changer for them while teaming against CPF. Je voulais juste ajouter quelque chose. Il a dit tout à l'heure qu'on avait combattu nulle part d'autre. Je voulais juste flexer un peu. J'ai déjà combattu en Belgique, j'ai déjà combattu dans le sud de la France et dans le nord. Je vais combattre en Suisse. J'ai combattu en Italie. Ça va? Ouais. C'était quand ton dernier combat à l'étranger, rappelle-moi? Moi, c'était il y a 3 semaines, j'affrontais les champions par équipe de la structure d'un gros nom du catch. Génial, super. Waouh, c'est bien. Qui sait qu'à un match sportif demain, vous espérez une opportunité, moi je l'ai l'opportunité. Bravo. C'est ça la différence. Bravo. C'est bon, on espère que tu gagnes pour de vrai. Ouais, moi aussi je l'espère. On te souhaite vraiment le meilleur. Moi aussi je Ouais, ça s'appelle le respect. respect. Il faut me donner raison, il faut donner. Ah, bien sûr. Et tu as dit un truc très intéressant. Je m'appelle le homeboy parce qu'il y a qu'un nom qu'on aime. Je crois que ça me suffit largement. C'est ma ville. C'est Lyon. C'est déjà énormissime, non? Pas besoin d'aller grappiller à gauche, à droite. Après, j'ai l'impression que c'est bon. La différence entre toi et moi, c'est que tu veux voir gros, mais tu vois pas plus loin que Lyon. Moi, je vois l'international. Et c'est ça qui me différencie. Quand toi, tu essaieras de grappiller une opportunité, moi, je l'ai déjà fait. Merci, messieurs. Then we're going to confiscate our mics off these for the That's next what I'm time. doing right now, Luke. Got you to shut the fuck up now. Question for Luke. Tomorrow you're going to face Trent Seven, one of the most experienced wrestlers in the UK. What's your mindset before facing someone like Trent Seven? Yeah, but I'm also experienced. Yeah. You know what I mean? I'm in pride, I wouldn't say it is. You know what I mean? It's just, I don't know, it seems to be a thing at RevPro in a minute, all these old timers. I don't know what's going on. The mindset's like this. Class is permanent, mate. That's right. Class is permanent. My mindset's the same going into every match. You know what I mean? I don't care how good they are, what they've done, where they've been. Can't listen to boots, it's fine. Whether I'm in the UK, whether we're here in Europe, in France, it's going to be the same result. And you know, I respect Trent Seven because you won't find anyone, even if, you know, I might dislike the guy, I don't really like anyone, but I respect him and it winds me up when people go at him online and that, and try and, you know, slag him off and that, because you're never going to find someone who is more passionate about pro wrestling than him. And he's the exact type of person that I want to be in a ring with, week in, week out. I wrestle him every day of the week. That's the man that loves pro wrestling.
and that is what RevPro is all about, and that's why he's come over here, and that's why I'm here, because we love pro wrestling, and we are pro wrestling at its best. Alors, grosse mention pour Luc qui a son match contre Trent Seven demain. Ce qu'il explique brièvement, c'est que pour lui, comme pour Trent Seven, ils sont le catch professionnel, ils sont l'image de la RevPro. Donc rien que pour ça, leur match sera absolument fantastique et ils vont donner leur maximum ensemble sur le ring. Another question for you, Luke. You've been wrestling in France 2 times this year. The first time was against Aigle Blanc at KO Wrestling. I was there. The intensity was crazy. The crowd was in it. It was a banger. Could you go back to that specific match and how was it to discover the French crowd the first time you came here? La question qui a été posée, c'était son premier match a été contre Aigle Blanc. Quel a été son sentiment et s'il pouvait se rappeler un peu de tout ce qu'il a ressenti ce jour-là. Yeah, it was a banger. It's a bit of a common theme with me, won't lie, everywhere I go. It's almost like I'm really good at my job, isn't it, boss? Eh? See, not of approval. You know, yeah, the French crowd, man, some good stuff. It feels nice when you know, the fans pay their money and then they just have a good time. It's exactly what it should be like. It's what pro wrestling crowd should be like. And it helps when I'm giving them the money's worth. But yeah, Aigle Blank's you know, hell of a wrestler, and best of luck to him in his future. Donc c'était une expérience pour lui qui était très bonne, surtout avec le public français qui est à la hauteur de sa réputation et j'espère encore que c'est la même chose. J'ai une question pour Kyle. Sur ton demain, une liste peut-être de Chief Cruiserweight Champion Nouvelle. Vous êtes tous les deux des stars montantes. Comment tu te sens face à ce challenge? The question is, how do you feel about wrestling against the Bryans, also a rising star in the wrestling industry? Je me sens bien, je vais dire de plus. C'est l'aboutissement de mois de travail, de blessures, de moments de doute, de fréquenter des gens comme ça là-bas et tout. Et au final, voilà, c'est tout ce que je mérite. Encore une fois, je le dis honnêtement, j'ai bossé pour ça. J'ai bossé pour en arriver là, j'ai bossé pour l'affronter. Je ne prends absolument pas Nino Bryan Taille, il faut le savoir. Champion cruiserweight, RevPro, on sait tout ce que ça veut dire. Mais la plus grosse différence, c'est que j'ai regardé les dernières compagnies de Bryan. UK, Wales, UK. En fait, c'est comme ça, il ne bouge pas de chez lui, il profite de l'exposition médiatique de la RevPro. Il a raison, tout le monde aurait fait pareil, Moi, je me suis bougé. C'est ça qui nous sépare, c'est ça qui nous différencie. Et c'est ce que je vais montrer à Nino Bryan. Peu importe ce qui se passe, peut-être que je n'ai pas son niveau, peut-être. Il y a une chose que je vais lui montrer, et c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est ce que je me tue à répéter. Tout le monde reconnaîtra et admettra que je suis le futur. Et Nino va le reconnaître. I told you that on the social media, Nino. You will bend the knee. You will confess and admit that I am the future. I'm telling you that through a screen right now. Because you're not there. Because you're a coward. And that's exactly what I will show on tomorrow night. So either way, I'm winning. Because I always do. A question for the challenger, Jay. You made your RevPro debut about a little more than a year ago, and first question is, how do you manage that a quick evolution in RevPro, and what would it mean for you to become the first ever wrestler from Wales to become a champion in RevPro? Yeah, man, it's been a hell of a ride, isn't it? Hell of a rookie. A lot better than the Spanish boy that you mentioned, because I'm the one who sent him packing away. So you can actually talk about him all you want. I'm the fastest rising star that RevPro has ever seen. And then in such a short amount of time, I've won that, I've won the Great British Tag League, and tomorrow night I'm going to make history and win that. So yeah, hell of an achievement as I become the first Welsh undisputed British heavyweight champion, because I'm looking past you, man. 40 years old, man. Doesn't
Class is permanent, but you've only been at the top of your game now, at 40. I'm at the top of my game, and I'm not like even in my 30s yet. Well, let me give you a history lesson, mate. Oh, history lesson, We'll man. talk about the time I was 30, right? The time I was your age, national TV, arenas, been on national TV multiple times, mate. You see all the big American companies, Japanese companies come over to the UK? I was on them shows, all by the time I was your age. You're slacking, mate. You're absolutely slacking. And to stay up in consistently at the top of British wrestling, virtually since I started, couple of years out of training school, at the top companies, non-stop, to this day, mate, still at the top. So you can say what you want about age and all this kind of stuff, mate, but I'll be worried about your own career, because by the time I was your age, I had done a lot more than you. So you can, you know what I mean, so tomorrow night you can try and take this off me, you ain't gonna do shit, mate. You ain't gonna I don't even have to try, mate. Yeah. It is like work. You're talking about like, you know, I was doing this, I was doing that, I was doing that, mate. And you're like, literally, I've only been taking this seriously in the past 2 years because I was down and out. But now I've not been doing it for that long seriously, and now I'm already challenging for that. And then I'm going to win that in 2 weeks. Like I said, you're looking past me. Man, I'm telling you. You're talking about history and all that like stuff. You are going to be history tomorrow. I will send you packing back to your wife and kids, and then you're done. I will do what RKJ could not do. I will end your career. Now you're talking a big game, let's see if you can do it tomorrow, because you've never beat me one-on-one. You've only beat me in tag matches with other people. You've only jumped me from behind. See, face to face, you've never done nothing. You've waited till my back is turned, headbutt me in the back after I've had a match. Face to face, you've done nothing. You're say less. You're speaking more. It's good to see you speaking more. To be a top guy, you got to speak. So I'm glad you're speaking. But you're talking a lot of shit. Alright? Because tomorrow night, tomorrow afternoon, I'm going to beat you. Going to have some 1664 blonde beard and go back home with a big smile on my face and still undisputed British heavyweight champion. Jay, by any means necessary, mug. You ain't got the nerve, mate. By any means necessary. You are not the East End butcher anymore. You're just a 40-year-old man called Chad. You're not the butcher anymore. And you can wear that like no Del Boy hat all you want, mate. You ain't gonna cut this meat down because you are no longer the East End butcher. You don't have the balls. We'll see, you don't have the balls, we'll mate. See, Jay. Let's see what you got. You're talking a lot of fucking nonsense. We'll see what you got. I was going to come on and put him over, but you know what? Fuck him, right? See, he's like the hardest hit person I've ever wrestled. Hole in my head, knocked a fin out my tooth. But here I am, still here, ready to go at him toe to toe. We'll see you tomorrow, Jay. We'll see you tomorrow, mate. I'm done talking, man. I'm gonna fuck you up tomorrow, man. Say less. Well, I think, for my money, to answer your question, before we got derailed there, Jay Joshua's he burst onto the scene in Revolution Pro Wrestling, and it's what, you know, we look at this table and you see Luke Jacobs is someone who, to me, is very similar to Jay Joshua, both stylistically and also the way he burst into Revolution Pro Wrestling and left no prisoners and has got success very early. And shows no signs of slowing down. But one of the greatest things about RevPro is we still have people like Trent Seven, like Charles Samuels, who are veterans of the game. And make no mistake, they're young veterans of the game, right? And they have those experiences which Jay and Luke respectfully will learn as their careers progress. And as a result of that, we have quite literally the best pound-for-pound wrestlers in the world right now. We've got youth, we've got experience, styles make matches, and tomorrow's match is going to be a physical war, and I'm looking forward to it. And this is why I do as someone who's a wrestling promoter. I'm a fan of professional wrestling first and foremost, and to see a match like Trent Seven versus Luke Jacobs, like Jay Joshua versus Charles Samuels, they're matches that, as a fan, I want to see. As a fan,
I'm getting excited about. So you add those matches, you add the physicality of those matches to the crazy atmosphere that I'm expecting, so I hope Lyon doesn't let us down. I'm expecting a crazy atmosphere tomorrow. We've heard so much about the French fans, and we're super excited to perform in front of them. So to get that calibre of wrestler against each other in front of that calibre of fan is going to be something that's very, very special. To add to that, something you need to understand, where even though I might not like it, RevPro, when you come into RevPro, it is very much sink or swim. What he's done in a year, fair enough, I respect it, right? When you come into RevPro, sink or swim. People don't know this. I brought Lyon Slater into RevPro. I did that. We had that conversation in Manchester, and I told him to bring in Lyon Slater. That lad had one match with me, standing ovation, and that was it. He was part of the full-time roster, and look at him now. He's one of the best in the world, right? That's why he's in the team with me, you know what I mean? RevPro is about being the best. To just do it in a year, he's done that off his own back, and I can respect that. I don't have to like him, but I can respect it. And I hope some of the people on this show, some of the French wrestlers, European wrestlers, where they're from, they need to understand that. You get a chance to go to the UK and work with us there, you've got to give it your all, because it is the biggest opportunity you'll get. The biggest independent company in the world, it is sink or swim. Donc, gros échange là entre Andy et Luc qui précisent que justement leur passion du catch, passionné de catch aussi, qui veut mettre en avant tout son amour pour cette discipline-là, avec la physicalité, la rudesse aussi entre une personne très expérimentée comme Chat et quelqu'un d'un peu plus neuf, on va dire, comme Ray et aussi comme Luc, mais cette complémentarité entre les deux fonctionne, c'est ça qui crée l'atmosphère où on a de l'explosivité, où on a des catcheurs qui produisent du spectacle, où on a des gens qui réagissent et qui sont heureux de voir du catch professionnel. Et ce qu'on veut aujourd'hui, ici, et demain particulièrement, avec cette atmosphère qu'on aura très spécifique à Lyon, c'est de retrouver cette atmosphère-là, que ce soit bien dans le ring que autour du ring avec les personnes qui vont venir voir le show. J'ai une question pour toi, Priscilla, et plus particulièrement pour la structure aussi LWA. Qu'est-ce que ça fait du coup d'accueillir la RevPro à Lyon? Parce que du coup, j'imagine que c'est une fierté pour la LWA d'avoir la RevPro à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui. Donc d'accueillir la RevPro à Lyon, c'était un projet sur lequel on n'aurait certainement pas mis une carte dès janvier 2025. C'était pas du tout prévu dans l'agenda. Mais fait est que des fois les choses s'alignent et là clairement on était sur un alignement parfait des envies, des convictions, des projets et de ce qu'on a envie de produire et d'offrir au catch en France. Donc nous c'est sûr, ça a pu être sorti d'un peu nulle part, ça peut faire un peu l'effet du bombe quand on dit qu'une petite structure qui a un an se lance dans un challenge aussi gros qu'un partenariat avec la RevPro. Ok, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, et si on n'enfonce pas les portes, personne ne le fera pour nous, donc voilà, on a décidé d'y aller. Donc on est très heureux, on est très honorés, et on espère que la RevPro sera heureuse de son séjour avec nous, et sera heureuse de ce qu'ils vont vivre chez nous, à Lyon. So they were asking about how the partnership began, and how I'm feeling about it, and how do you feel about it now? We'll see you tomorrow. No, it's been great. Honestly, it's been great. I always say our ethos is we want to do good business with people who want to do good business. And by good business, we mean what's right for professional wrestling. That's what we love, and that's what we want to continue to grow. And it doesn't matter, you can forget about all the alphabet soup in the world, all the different wrestling promotions. It honestly doesn't matter. And something that has really helped revolution pro wrestling is that almost open door policy and that mindset of wanting to work with others who have similar goals and similar vision to ourselves. And you look at our partnerships across the year, you look at the years, you look at New Japan Pro Wrestling, you look at CMLL, Ring of Honor, AEW, Lucha Libre Rebellion, GWF, all these promotions who've got similar mindsets to ourselves, and it enables us the opportunity to not just
discover new talent, but also expose new talent to another audience. I'm not saying a wider audience, because obviously in many situations we're you could look at us as a B-side, of the discussion in terms of our size and global reach, but we're opening people's eyes to new wrestlers, new styles. We did it with New Japan Pro Wrestling from 2013 onwards. There was never New Japan Pro Wrestlers in the United Kingdom until we opened that door. And we're currently doing it with CMLL. Just last week we had Fantastic Mania UK, which was a fantastic collaboration. And look at CMLL right now from a business perspective. In terms of it being a ticket selling business, they are probably the most successful week in, week out wrestling promotion in the world. But in the UK, it's very new. Lucha Libre is very new, and the stars are very new. So we're able to bring those guys to the UK and expose them to a new audience. So that's what I'm most excited about, seeing the talent which France has to offer, and hopefully being able to expose them to new eyeballs, and as well give them new experiences, because you can talk like, so Carl Hoxton there can sit and talk all the smack he wants about Nino Bryan, but the fact is that when he competes against Nino Bryan, it's going to be a learning experience for both of them, and that is how wrestlers get better. Iron sharpens iron, and he will. I'm not sure how much he's strategized for Nino, but Nino is one of the best defensive wrestlers in the world. And I think it's going to open a lot of eyeballs, and I think that, that experience will help Hoxton grow as a professional wrestler, whether he wants to admit it or not here today. So that's what's very exciting, and I'm very, very happy with the partnership with the Lyon Wrestling Association, and I hope that this is just the beginning, because everything has to start somewhere, and this, I believe, is a great starting point. And I am so confident that our roster is going to deliver tomorrow, and I'm so confident that everyone who attends the show is going to get their money's worth, and they're going to want to come back again, because that's what we do, and we've done it consistently for 13 years now, in everywhere we've gone, and I hope that this is just the start of a long-term relationship, and I hope that this is something that we can do on a regular basis, and I hope that we can just continue to together grow the scene. Waouh, alors là c'était presque une déclaration d'amour. Thank you, kind words. Ce que Andy Coulden était en train de dire, c'est que durant ces 13 années d'existence qu'elle a RevPro à son compteur, ils se sont évertués à aller vers d'autres structures. Et le partenariat qu'on fait ensemble, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Andy partage la même chose. On est vraiment sur une vision qui est équilibrée, qui va vers la même direction. Et Andy vient de dire que si on peut continuer, et on va continuer, on espère proposer d'autres shows à l'avenir ensemble, de toujours meilleure qualité, pour aller toujours plus loin et pour faire tomber ces portes, entre guillemets, et pour en ouvrir d'autres, que ce soit pour les catcheurs qui sont ici ou les catcheurs qui sont ailleurs. Ils ont eu un partenariat assez impressionnant qui a eu lieu la semaine dernière avec la CMLL, donc qui est une structure mexicaine. Et le Mexique, c'est la lucha libre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu ou pas forcément très mainstream dans les pays britanniques, mais avec cette envie qu'on a aussi, d'aller vers la nouveauté, de présenter des nouveautés, les choses se font, et elles se font dans la fidélité, elles se font dans de l'entente, elles se font dans une vision commune, et c'est tout ce qu'on essaie de faire et tout ce qu'on va essayer de continuer à produire durant ces jours à venir, et puis peut-être les mois à venir avec d'autres productions en commun. Any more questions? Last chance. So, well, listen guys, I want to say thank you very much again, the same way we started this. We're all going to be around afterwards if anyone wants to have any further interview
/ discussion with any of us. We'll be kind of around, hanging around afterwards. But again, thank you for taking your time out on this Saturday. I hope you don't get too wet coming home, because unfortunately we brought the rain with us. So very sorry about that. We did it in Barcelona, now we've done it in Lyon, so very sorry about that. But yeah, it's going to be a great weekend. We're super excited. I hope you guys are excited as well. And thank you very much for your support and helping spread the good word of professional wrestling. Merci beaucoup à tous pour votre présence et on vous dit à demain pour la suite des événements. À la Lyon, ouverture des portes à 14h, début du show 15h. Il y a encore la possibilité de prendre des places sur internet, sur le site de la RevPro et aussi sur place le jour J. On vous attend nombreux. Merci et à demain.